নাম্বার 1 পুষ্টি প্রতিদিন, স্বাদে ভরা সেরা পুষ্টি। মনে রেখো 5টি বিফোর ব্রেকফাস্ট, রাইট বিফোর ইউ হ্যাভ লাঞ্চ, রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইট বয়। অ্যালপেনলিবে জাস্ট ফিলস ক্যান্ডি, কাঁচা আমের ভেতর দুর্দান্ত মশলার ফিলিং, তাই মশলা মাখা কাঁচা আমের স্বাদ। জাস্ট ফিলস। Nasser Hussain, the skipper, a lot on his mind. He is such a flamboyant player. He has not really excelled with the bat as much as you'd anticipate. He's got to be just thinking in the back of his mind, look, we're going at 5.67. Do I curb my natural instincts as an aggressive batsman? Do I take a few risks? He's taken a risk and it has not paid off. He's been cleaned up completely. Oh dear, that's terrible for the Sylet Sixers. The captain gone. Or was there any conviction in that stroke? No. Was there any intention? Half intention. It was premeditated. The length wasn't there. The ball didn't come into the swing of the bat, but gives this man an opportunity to make his mark in this competition. Captain goes after scoring 9 and further in trouble. Sylet Sixers. Got it! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক, 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ। ম্যাডাম ব্যাগটা নিচে রাখুন প্লিজ। এবার সামনে রাখা যে কোনো একটি কৌটা তুলুন। বন্ধটা তো পাচ্ছি না। না না, এটা না। ওকে, এখন বাম দিক থেকে তুলুন। এই তো তাজা লেবুর সুগন্ধ। আমি শিওর এটাই মেরিল। আমি এটা নিতে পারি। এই দেশে 2 যুগের বেশি সময় ধরে শীতের উষ্ণতার প্রতীক হয়ে আছে তাজা লেবুর সৌরভে মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি। তাই চিনেন আপনিও মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি। মনে রেখো বিফোর ব্রেকফাস্ট, রাইট বিফোর ইউ হ্যাভ লাঞ্চ, রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইট বয়। সোনাদিকা থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি। Nasser Hussain all over it, playing across the line. Unnecessary, I think. He's been a reluctant batsman throughout this competition. You have to pick up the length of the delivery and then execute a stroke after deciding which way this ball should go. It wasn't the case. Premeditated, had to pay the price. A highly talented player, Sabir Rahman, but he has struggled throughout this tournament. This full face of the bat. Well, Waqar Yunus is here in Dhaka. He's going to be mentoring Sylet Sixers. And the guy who needs a lot of mentoring is out there in the middle, batting. Sabir, highly talented. Amir Sohail alongside is just waiting to give some advice to Shabir. You feel that you should give him something. All the vast experience you have. We'll come back to that at the end of this over. That's 13 gone, 70 for 4. মনে রেখো 5টি বিফোর ব্রেকফাস্ট, রাইট বিফোর ইউ হ্যাভ লাঞ্চ, রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইট বয়। একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো, সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলি টানা 3 মাস আধা পয়সায় ফলন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে। সাথে আছে 10 GB পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। এসে গেছে 2 দিনের ব্যাটারি লাইফ সহ নোকিয়া 24G স্মার্টফোন। এখন বন্ধুদের ফান চলবে নন স্টপ, কারণ নোকিয়া 2 এর সাথে এয়ারটেল দিচ্ছে 9 GB ইন্টারনেট, 300 মিনিট টক টাইম, সাথে আরো অনেক কিছু। এয়ারটেল। You're fidgeting there in your seat. Well, doesn't need a lot of advice, just mentoring like I said, and he's got a man, Waqar Yunus. You know, Waqar Yunus can tell him, okay, these are the batsmen who really is type of the batsman who really
make me work hard in my career. All bowlers this innings, dot balls, lots of them, lots of reds there. 44 dot balls, that tells you the story, doesn't it? Not too many boundaries now. And what does one do? You're talking about Sabir Rahman just playing his natural game. Well, although we had a rain for a couple of days, but this outfield is still lightning quick. The ball is travelling off the surface. Yeah, you're talking about Waqar Yunus. You won't be too happy with what's transpired so far after Sylet got off to such a blistering start at home in Sylet. Since then, they've waned and they've got to pull up their socks. Got the capability, they've got the players, just not performing at the right time. It was bound to happen to them. They were too reliant on the openers to do the job for them. Well, another wicket gone. Just tried to pick up the ball and hit it towards widest mid-on. Slowness of the pitch forced batsmen to place that ball towards the fieldman at mid-wicket, and he's hauled out. Big wicket. Mominul Haq makes amends. That was a dolly, no problems at all. And James Franklin says, well done. Important wicket of Danishka Gunatilaka goes for 40. Sylet in deep trouble now, 71 for 5. Got it! এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক দুইটা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। ভাই একটা ফ্রেশ পানি দেন। Hello, Tamin. Hi. Is it safe for him? No. Huh? It's the safest. Thank you, Tamin. মেমব্রেন ফিল্ট্রেশন ও ড্রপলেট সহ মোট 15টি কঠিন ধাপে পৃথিবীর সর্বাধুনিক স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করে তৈরি হচ্ছে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ পানি সুপার ফ্রেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। মনে রেখো 5টি বিফোর ব্রেকফাস্ট, রাইট বিফোর ইউ হ্যাভ লাঞ্চ। রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইফবয়। Tim Bresnan in his 20 over here just had 1300 runs, and Gunatilaka was forced to play the shot trying to go over the top, just got the toe end of the bat, scooped it up in the air, hung around in the air for a while, eventually been taken quite comfortably in the deep by Mominul Haq. Your lack of pace doing the trick follower on that occasion. That's nicely played. But coming to Sabir Rahman's batting ability and his inability to play big innings, I think at times you have to throw a challenge to the batsman. He's getting out playing his stroke. Somebody has to tell him that okay, 8 overs are left. Go and play your natural game without getting out. It might do the trick for him. Franklin continues bowling this superb over. He's just bowling within himself. We mentioned it was a slower deliveries that's working for him, and no need to mend, which is something which is not broken, is it? Yeah, exactly. And that's why you see these players in the dugout of Rajshahi Kings very relaxed. The team in a very good position. All the bowlers have responded well to Darren Sammy. After 14 overs, it's 72 for 5. যখন আপনার সাথে আছে হিরো i3s প্রযুক্তি, তখন সাশ্রয় হবে জ্বালানি আর সঞ্চয় হবে টাকা। এটি স্মার্ট, এটি i3s। সনিকা
থাই ভাষা থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ, এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি। মনে রেখো 5টি বিফোর ব্রেকফাস্ট, রাইট বিফোর ইউ হ্যাভ লাঞ্চ, রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইফ বয়। এখন গান শোনো কোনো ইন্টারনেট চার্জ ছাড়া। Yonder Music. Download the #1 music app now. Exclusively Robi এবং air userদের জন্য. No money for music. Round Farad Reza. That got the inside part of the back. Little inner edge onto the pads. Very, very tentative is Shabir Rahman. And he's feeling the pressure. He's out of sorts. At the same time, his side in a bit of bother. That's nicely played, using the pace. Just making sure he delays his stroke in order to place it vacant area for his effort. He picked up 3. Good effort in the field. The umpires might want to have a look at this again. Oh, he's done well, sliding and just recovering to ensure that he saved that single run. Very important. Zakir Hassan. Well done, young man. A lot of commitment shown. There you go. Little flick back. The ball's off his hands. That's absolutely fine. No problems with that. Should carry on. 75 for 5. Gotta get a move on. Shabir Rahman tried that delectable little cut. Couldn't get the boundary. But it's now Tim Bresnan who's going to face his first delivery. Or no, I beg your pardon, his third delivery. Hasn't opened his account yet. And he still does not. Just getting the feel of the pitch, President. He can really tonk the ball. That was in the air. Not taken. That ball was flying. Oh, was it flying? Samit Patel thought he had another one. The big man jumped up to his tallest possible area. Look at him. Well, no, I didn't think it had to jump that far up, but the ball went pretty quickly. And a little grab, definitely for the batsman. He was out of his grasp. So a life for Bresnan, gives him his first run also. Shabir Rahman strike points in this BPL, not too many boundaries. Only one, and the wickets being given away, so he's got to make amends. Got another 5 overs to it. 77 for 5. Got it! এই তো রাজবাড়ি, আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। Yes, the sun shines mine. Makes me feel this way when I can't see through, when I feel it blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. মনে রেখো 5টি বিফোর ব্রেকফাস্ট, রাইট বিফোর ইউ হ্যাভ লাঞ্চ, রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইফ বয়। Alpenliebe just feels candy. গ্রামের ভেতর মশলা ফিলিং নেই, মশলা মাখা কাঁচা আমের স্বাদ। Just feels. Bowlers to defend. Down the wicket, gives him the charge. And it's just one bounce to the fielder in the deep. Not quite getting hold of that one. And Franklin is enjoying himself, isn't he, Amir? Yes, he's been amongst runs. Produced some timely innings for his side, and with the ball, not only economical, but picked up wickets. So a heavy cricketer to have in your lineup. Well, he was expecting the fielder to go for it, pulled away. They're playing their shots, no question about that. The only problem is they just can't seem to find the gaps in the field. Playing mostly to fielders, so it's good captaincy, good field placement. The bowlers bowling to their field, which is crucially important. Pia is waiting downstairs. Let's go down and join her.
আমি এখন আছি বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্রিকেট টিমের টেস্ট ক্যাপ্টেন মুশফিকুর রহিমের বাবার সাথে কথা বলছি, তার আঙ্কেলের সাথে কথা বলছি। আমার মনে হয় আজকে যে রাজশাহী কিংস ভালো খেলছে, খুবই দুর্দান্ত খেলছে, এর প্রভাব একটু হলেও এখানে পড়েছে, বিকজ আঙ্কেল আমাদের সাথে রয়েছে। আঙ্কেল, আপনার কাছে টি-20 বেস্ট পার্ট কোনটা মনে হয়? এই 4 ছক্কা তো আছে, এটা তো একটা মজা বিনোদনের খেলা। তারপরেও এর মধ্যে যে স্কোয়ার গ্রাফটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো মনে হয়, এবং স্কুপটাও ভালো লাগে যদি অ্যাকুরেট হয়, তাহলে এটা আবার বিপদও ঘটে যেতে পারে। আর এই যে আজকে তো খেলা দেখছেন, রাজশাহী কিংস খুব ভালো খেলছে, তো আপনার কাছে ওভারঅল আপনার কি মনে হচ্ছে, কেমন খেলছে রাজশাহী কিংস আজকে? সে ভালো খেলছে, যদি মমিনুল যদি একটা ক্যাচ ড্রপ করছে, পরে আবার গোল হতে পারে, ক্যাচটা আবার সে নিচ্ছে, নিয়ে এসে আবার কামব্যাক করছে, খেলাটা আরো ভালো হতো। কালকে যেহেতু খেলা হয় নাই, এই আজকের উইকেটটা আজকে বেশ বোলিং উইকেট, এবং লাভ ফেভার করেছে রাজশাহীকে। ওরা টসে জিতে বোলিং নিছে, এবং বোলিং এর কারণে উইকেটের কারণে ওরা একটু ফেভার পাচ্ছে, এবং আমার বিশ্বাস আজকে রাজশাহী জিতবে। ওনার বিশ্বাস আজকে রাজশাহী জিতবে। রাজশাহী আজকে জিতবে নাকি সিলেট সিক্সার জিতবে আমরা আজকে দেখবো। খেলা চলে যাচ্ছে খেলার মাঠে এবং কি কমেন্ট্রিতে। And it was good to see Mushfiqur Rahim's father. He's a very keen follower of the game. I notice him around grounds in Bangladesh whenever international cricket is played. Supports his team, supports his son much. He must be a proud father. Not only as a highly talented cricketer, he's not captain of Test side as well. Storm coming. Did well, I think, with Bresnan with that one. 16 overs done, 84 for 5. একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার্স তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলে টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। মনে রেখো, বিফোর ব্রেকফাস্ট, রাইট বিফোর ইউ হ্যাভ লাঞ্চ, রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইফ বয়। আমি ভয় পেলেও মা ভয় পেত না। আমি যখন জিতে যাই বাংলাদেশের হয়ে, তখন জিতে যায় মা। এমন হাজারো বাচ্চাদের স্বপ্ন জয়ে সাথে আছে ফ্রেশ ফুল মিল্ক পাউডার। এর ট্রিপল অ্যাকশন ফর্মুলা নিশ্চিত করে স্ট্রেংথ, ইমিউনিটি ও ইন্টেলিজেন্স। ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। আমি জিতলে জিতে যায় মা। এসে গেছে 2 দিনের ব্যাটারি লাইফ সহ নোকিয়া 2 4G স্মার্টফোন। এখন বন্ধুদের ফান চলবে নন স্টপ, কারণ নোকিয়া 2 সাথে এয়ারটেল দিচ্ছে 9 জিবি ইন্টারনেট, 300 মিনিট টক টাইম, সাথে আরো অনেক কিছু। এয়ারটেল। মনে রেখো, বিফোর ব্রেকফাস্ট, রাইট বিফোর ইউ হ্যাভ লাঞ্চ, রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইফ বয়। এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। খেলা 100 হোক না হোক, আমাদের বাড়ি কিন্তু 100 হবে। ঠিক তাই, ফ্লাই অ্যাশবিহীন আকিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। মনে রেখো, বিফোর ব্রেকফাস্ট, রাইট বিফোর ইউ হ্যাভ লাঞ্চ, রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইফ বয়। অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ। 1, কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই, বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া। আর 2, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? নো জোর জবরদস্তি, অনলি আলট্রা গ্লাইডিং কুল শেভিং ফোম দেয় রিয়েল স্মুথ এক্সপিরিয়েন্স। প্রতি শেভেই কুল। রিয়েল ম্যান কখনো জোর খাটায় না। মনে রেখো, বিফোর ব্রেকফাস্ট, রাইট বিফোর ইউ হ্যাভ লাঞ্চ, রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইফ বয়।
সরি থাই ভাষা থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার জেতার সুযোগ, এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি they've struggled with the timing to play those big shots. They've hardly seen them taking the first one very quickly, because in kind of situation you would want to get as many runs as possible, not by picking a boundary, because it's difficult for you to play those big shots. So important to take those first runs very quickly, so that if there is any chance whatsoever for the second run, they should come back. 53 dot deliveries. That's been very, very difficult. Yeah, I'm not taking anything away from the bowlers. I thought they bowled really well, but it's a difficult pitch to bat on. No doubt. It's not a boundary hitting pitch at all. This is one man that I really get excited about. Shabir Rahman looks such a talent, such a balanced and a player with immense potential. Disappointed that he's not really done his talent justice. He usually bats at number 3, but he's been sent down the order because he's not been in good form. Beautiful. And it gets a little bit difficult, even if you're the talent that Shabir Rahman has. If you're not in good form with the bat, then so many things goes into your mind. It's the mindset, and you started to doubt yourself, to back yourself to play big shots. That's pulled away. That's a very good shot from Tim Bresnan. Welcome boundary from the big man. Bit of a surprise in terms of that length and pace, to be honest. That was far too short. On this pitch, we've seen bowlers looking to take the pace of the ball and it's squarely inside 30-yard circle. That's not the ball you would expect him to bowl. That's a poor delivery from Kesrick, just banging it short. Needs to be bowling back off a length. Yes, it's true, but don't give him pace. Yeah, 20 runs in the last 4.2 overs. Lost a couple of wickets also, but this is turning out to be a good over. Polar length delivery, but straight to the fielder. Man, that's good running. This is good cricket, because he's picked up a boundary and he's hit that one straight to the fielder, but he's also managed to pick up a single. This is good from Sylet. Yeah, that's good bowling. Held it back, and you could see that the timing is not easy. He was looking to blast it, found the man at mid-off. Ideally, he would have thought the batsman would want to go over the top. This is what the batting left for Sylet sixers. Liam Plunkett, he could use a long handle. Saw him bowling today in the middle, and I was asking him, shouldn't you be in Australia, with England having all the fast bowling problem with injuries? Well, it's certainly be hoping that he gets picked up for the one day. In a miss. I mean, they need to play some sensible cricket here. I know it's not easy to play big shots, but you don't want to play those dot deliveries. We already mentioned 53. Make that 54 dot deliveries. He's also bowled a slower delivery, but instead of looking to play big shots, why not just guide it towards the third man area and pick up a single? At least let the scoreboard keep on ticking, because they need to score somewhere in the range of 120 if it's possible for them. One good over can certainly change things in their favour. Wide. First extra of the match. Very disciplined. They've shown really good discipline. Yeah. 7 runs of the over so far with that wide. It's been so rare, these big overs. It's always been under 6 runs and over. But Shabir Rahman's experienced enough to understand the conditions, understand the surface, so you'd expect him to be looking to blast the bowling and be hitting those long shots. But instead, as you said, look for 2s, 1s, run those runs hard. That's another one. He's wanting a wide. I don't think it is. No, you're not going to get a wide here.
How can this be called a wide? Certainly over the stumps, he's just moved away. Not a bad option, but the problem is you keep missing it. That's the problem. You can go ahead and pick up a boundary, fine, but it's been killed. I think it's important for Bresnan to also go and have a word with someone like Shabir Rahman. I mean, what do you really want to do in the middle? It's difficult to pick up boundaries. Rajshahi Kings are on top at the moment. But certainly singles available. I mean, if you want to hit somewhere, I think it's the mid-off, which is the fielder inside the circle. Try to hit him over the top if you want to go down straight. See, the timing is not there, but they still managed to pick up a single. Not a bad over for Sylet Sixers. 8 in this over, 92 for 5. চাইলেও লিখবেন না চাইলেও লিখবেন ম্যাটাডোর বলতেন এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক লিখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট এন্ড ফাস্ট মনে রেখো 5টি বিফোর ব্রেকফাস্ট রাইট বিফোর ইউ হ্যাভ লাঞ্চ রাতে খাবারের আগে টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইফ বয় গট ইট এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন ফলো মাই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি গ্রামীণ ফোন বাইরে দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না এপেক্স আল্টিমা মনে রেখো 5টি বিফোর ব্রেকফাস্ট রাইট বিফোর ইউ হ্যাভ লাঞ্চ রাতে খাবারের আগে টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইফ বয় Sylet, the ones in the red. No runs being scored off, being more defensive. I know it's not a very good pitch for the batters to play short, but you, as we mentioned in the last over, that it's important for them to realize the fact and then start to look to rotate the strike. I think that is the key here. It's not going to be an easy chase. Whatever total they end up with, they have 3 more overs. Sylet Sixers, so they expect to score maybe another 20-30 odd. Anything around 120 I think is a decent total in this surface. That's well played. Look for those singles, not a problem. Could have been another one. Gone really far in the deep, and Tim Bresnan has actually taken the first one. Really, I didn't realize that there was a second one on. Yeah, I think the key was that he was looking to get to the other side quickly. So as a result of it, his concentration was there, was not looking to turn. But yes, they need to be looking at every possible run. Well, if they can get to 120, that would be good, because they'll be going at around 10 runs and over. Oh, this is good. This is good. It's gone the distance. He's got a 6, but again you could see that he just got it over the boundary. Not a huge one. Tells you that timing is not all that easy. Yeah, this is what he is capable of, Tim Bresnan. 78 meters. But what is important that he's gone the distance. And he's picked up a very important 6 here for his team. It was in the zone. Just a half volley. Lovely follow through from Bresnan, and it's gone all the way. Now they need to play some sensible cricket here now from here on. 7 run already in this over. Make that 8. This is good. It brings up the 100. It's about the length you bowl. Of course, you look to take a lot of pace off the ball, but it's very important that you keep bowling that back of a length kind of stuff. But that second 50, much better. 43 balls. The first one had been a struggle. Yes, the length is so important. Even with the pace of the ball, if you go full on a length, there are chances are that the batsman would capitalize. Just like what Bresnan did, going over long on. Now at 10 and over, they'll get to 125. This is the turn of Shabir Rahman. Oh well, he's got a 6 as well. So they've started to enjoy themselves. This is turning out to be a good over. 14 runs already. Lovely shot. He just went down the wicket, and I thought at the first moment that I saw, he didn't time it to perfection. It's a slow delivery. Bat twisting in his hand, but still got enough to go all the way. It's the shimmy down the track that made sure that he cleared the ropes. This time back past the ball, a much better shot. Oh,
It's gone. Back-to-back sixes for Shabir Rahman. This over is turning out to be a very good one. Already 20 in this over. Will this be the over? 20 runs already. There comes always one over that can be decisive in the overall context of the game. And Sylet Sixers just looking to turn it on here. They've got 20 runs with one ball to go. Finish off here nicely. Oh, lovely. That should go to the boundary. What an over this is turning out to be. 24 runs in this over. After 18 is 116 for 5. যখন আপনার সাথে আছে হিরো i3s প্রযুক্তি, তখন সাশ্রয় হবে জ্বালানি আর সঞ্চয় হবে টাকা। এটি স্মার্ট, এটি i3s। ভাই তুমি চা বানাই দিলা? এক কাপ চাই যদি বানাই খাওয়াতে না পারি, কমিশন হওয়ার পরে কি করব? ভাই তুমি যেরকম নাম্বার 1, তোমার চাও কিন্তু নাম্বার 1। এমন নাম্বার 1 মানুষদের জন্যই নাম্বার 1 চা পাতা, কন্ডেন্স মিল্ক আর চিনির দুর্দান্ত কম্বিনেশনে এক কাপ নাম্বার 1 চা। নাম্বার 1 এর জয় সব সময়। মনে রেখো 5টি বিফোর ব্রেকফাস্ট, রাইট বিফোর ইউ হ্যাভ লাঞ্চ, রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইফবয়। Have a look at this. First it was Fingers, then went all the way down the wicket from Shabir Rahman, went all the way. This was lovely. This was beautifully struck, and then the finished off with the boundary. What an over! They're getting into some sort of momentum. Never too late. Absolutely. I think they needed just 1 or 2 good overs. They've already got that 1 good over. We're talking about the surface being slow and not easy to score runs off. And well, score for around 130. We were saying 120, now 130 possible or a little bit more than that. Can be a real challenge here, provided of course that Sylet Sixers get their bowling unit together. Mohammad Sami, vastly experienced, has been in the game for a long time. That's well bowled. And this is good cricket, good running. Even though the fielder is at the edge of the circle, which just allows the batsman to cross over for a single. Well, we're talking about Mohammad Sami. Look at Mohammad Sami's dot ball percentage. This is in BPL. He's been very good. Junaid Khan not playing, so Sami has been brilliant. Well, half of his 4 over spells are generally dots, if going by that stat. Oh, held the edge down to the boundary. Is this the momentum Sylet was looking for? Yeah, brings up the 50 partnership. They're enjoying it, or why not? That particular over did the trick for Sylet, and now boundaries coming in quick succession. Really good. Held the edge. Doesn't matter. What matters for Sylet is that they've picked up a boundary. 51 of 32 delivery. This is turning out to be a very good partnership. Again! Oh, he's enjoying it. Now where do you set a field for that? Well, we've been talking about the rubber, the green going Rajshahi's way, but this time it's going Sylet's way. I'm a firm and a strong believer about momentum. And this is, I think, the momentum Sylet has been looking for. They got 24 runs in the last over. They've now got 10 runs with those 2 boundaries, as you said, are in places where you least expect it to go, where you cannot really set a field. Almost behind the wicket keeper. 140, 150, anything is possible now, the way things are going in favor of Sylet. Pick up a single, yes, but another good over, 11 already in this over. At one stage it looked like they will struggle to score 120. Now they've gone past the 120, they're 127 for 5. One more ball to be bowled in this over, and then 6 more in the next. 6 balls is a huge percentage when it comes to T20 cricket. My goodness, 6 balls can be 1 ball, 2 balls can be a factor in this game. 6 is a luxury.
with wickets in hand. Swing and a miss. A dot to finish the over. 127 for 5. সোনাদিকা থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি Yes, the sunshine smile makes me feel this way. When I can't see when I'm feeling blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. Got it! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক দুইটা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। মনে রেখো 5টি সময়। বিফোর ব্রেকফাস্ট, রাইট বিফোর ইউ হ্যাভ লাঞ্চ। রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইফ বয়। He's bowled Fuller. That's the reason he was picked up for quite a few boundaries here. Every time he played, pitched Fuller was put to the sword. And they finish off nicely here. Select sixes. Last over. And he's picked that fielder in the deep. Will only be a single. It's a slower delivery. I thought he had an opportunity. Yeah, he followed the batsman. He was giving himself room, slower ball on the pads. Didn't have enough pace to play that shot, but important that they've got a single. Very important that they cannot afford dot balls in this last over. Look at the last 25 balls. They're going at 2 runs a ball. What are they saying? We or 2 runs a ball? They're certainly saying Sylet. And why not? Sabir Rahman coming in some sort of form. Oh, what a sweet sound that is. It's gone into the stand. What a shot from Sabir Rahman. Another 6 on the bat of the man who's come back with the bag. Yeah, he's living up to his potential. Far too short and holding back in terms of pace, and it went the distance because it stood up, and horizontal shots are easier on this pitch because you got time to get on the back foot, and this time he timed it well. It's a slower delivery and he sat up very nicely for Sabir Rahman. 90 meters. Runs coming thick and fast for Sylet. Well, has he put that away? Yes, he has. Oh, what a shot. More sixes coming. He's enjoying himself, and so are the Sylet sixes. He's in a zone. He's got into a zone, Sabir Rahman. You could see that because shots like that now keeps coming out of his repertoire. That's gone 93 meters, so that you can tell, you can say that, or you can tell that he's timing well, and he's definitely in a good zone here. Yeah, what a time to come back in form. I think you got to give credit to the Sylet Sixers coaching staff, because he was batting at number 3 and he was sent down the order, and he's come good. 41 of just 25 deliveries. That's smashing stuff. And he's got a man who's got 29 of 17. Last 2.3 overs, 48 runs. Incredible comeback from Sylet Sixers. Already 13 runs in this over. Dot. Gone. This time he's picked up a wicket. But what a knock this is been from Sabir Rahman. I think he's done enough damage. This is a very good score. Unfortunate that he couldn't pounce on that short delivery, pick the man at square leg. Good catch, but I can tell you that he's played a brilliant knock. 41 of 28, Sabir Rahman goes. It's 140 for 6 Sylet Sixers. একটু হিসাব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসাব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সা 1 পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক।
প্রতি বছর দেশে হাজারো কোটি কিলোমিটার রাস্তায় গাড়ি চলে শুধুমাত্র মোবিল ইঞ্জিন অয়েলে। সেই মোবিল এখন পাওয়া যাচ্ছে নতুন স্লিম প্যাকে, যার ইজি গ্রিপ, ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য আর ফিজিক্যাল ইন্ডাকশন সিল ও ব্যাচ নাম্বার দেয়। Liam Plunkett, the new batsman, and he's put that away for a boundary. It is poor stuff. This is very good, really good from Sylet Sixers. He's just come on to bat, first ball, and he's hit that for a 4. Well, two Yorkshiremen. One an adopted one, the other one born and bred in Yorkshire. This man moved across. He's had a brilliant career at Yorkshire. Some might think that he should be with the Ashes squad in England. But for the moment, he's enjoying himself. Got a boundary off the first ball. 144 on the board. Can they get more here? Can they get a boundary? It's wide. And he's hit that. Has it got enough legs? No, it doesn't. But they'll come back for the second. And they'll end up scoring 146. I think it's a very, very good and a challenging total. They will be very happy. He'll be disappointed because at one stage it looked like that Sylet Sixers will not be able to score that many that they have put. 69 runs in the last 5 overs. Incredible comeback. Even better, the 54 of the last 3. So it tells you the momentum, it tells you the amount of domination the Sylet Sixers batsmen have had, particularly in that last bit. The Bresnan and Plunkett returns, and look at that crowd. They've got their money's worth. After 10 overs, there were only 48. That is incredible. Absolutely brilliant. What a turnaround from Sylet Sixers. Have a look at the batting card. The Fletcher gone cheaply. Bonakaklanova came good with the bat, but he took his time. But it was that partnership, Shabbir Rahman and Bresnan, really put them on a very good state. Sami, 1 for 36, 1 for 12. Mehdi, I thought, was outstanding. 2 for 32 for Keswick, and a wicket each for Franklin and Sami. Let's go down to Tino. Thanks, Tata. Managed to catch up with Tim on his way out. Tim, quite hard going in the beginning of the innings, but you guys did really well towards the end. Yeah, we know if we keep wickets in hand, we've got a really destructive lower order, so we just tried to bide our time a little bit, try and pick up 1s and 2s. It's not an easy wicket, it's not an easy wicket to score on, it's not an easy wicket to rotate the strike, so hopefully that's a total that we can defend. It certainly hasn't been easy. We've seen the wicket spinning a lot. It didn't do too much today in terms of spin, but certainly a lot of bounce coming through from the seamers. You'll like that. Yeah, that's right. I was actually kind of wanting it to bounce because it's one of my strengths, but the spinners, it's odd ones spinning, odd ones going straight on, so it's very difficult for the batsman to tell what's going to happen. It's good to see that you guys kept wickets in hand towards the end and managed to have a bolster at the end of the innings. Do you guys have enough on the board? Maybe. I think the partnership late on there with myself and Sabir, he played out of his skin there. He's played a blinder for us, so hopefully we've got enough to bowl at. All right, you better go and warm up, and all the best. Yeah, I think they've got the numbers here. Rajshahi Kings will need 147 to win from 20.5. We'll take a short break and come back to the chase. একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সংযোগ চালু করলে টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 GB পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। It's a sunshine smile makes you feel this way when I can't see through, when I'm feeling blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. Got it! এই তো রাজবাড়ি, আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি, সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন,
ভিম চ্যালেঞ্জ করছে কঠিন দাগ দূর করতে ভিমের চেয়ে দ্রুত আর কিছুই নেই। আমি মানি না। চ্যালেঞ্জ, ওখানে ছাই ও গুঁড়া সাবান, আর এখানে ভিম। কথা বলতে থাকলে হেরে যাবে। এবার 100 লেবুর শক্তি কথা বলবে, যার সামনে কোনো দাগই টিকবে না। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, ভিমের চেয়ে দ্রুত কিছুই নেই। থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জ পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ। 1, কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া, আর 2, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? No money for music. এখন গান শোনো কোনো ডেটা চার্জ ছাড়া। Yonder Music exclusively Robi এবং Airtel ইউজারদের জন্য। Download the #1 music app now. I see you at the movies. I see you with your lipstick. এসে গেছে 2 দিনের ব্যাটারি লাইফ সহ নোকিয়া 2 4G স্মার্টফোন। এখন বন্ধুদের ফান চলবে নন স্টপ, কারণ নোকিয়া 2 এর সাথে এয়ারটেল দিচ্ছে 9 GB ইন্টারনেট, 300 মিনিট টক টাইম, সাথে আরো অনেক কিছু। এয়ারটেল। ভাই, তুমি চা বানাই দিলা? এক কাপ চাই যদি বানায় খাওয়াতে না পারি, কমিশন আওয়ার পরে কি করবো? ভাই, তুমি যেরকম নাম্বার 1, তোমার চাও কিন্তু নাম্বার 1। এমন নাম্বার 1 মানুষদের জন্যই নাম্বার 1 চা পাতা, কলনেস মিল্ক আর চিনির দুর্দান্ত কম্বিনেশনে 1 কাপ নাম্বার 1 চা। নাম্বার 1 এর জয় সবসময়। এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। হ্যালো 100 হোক না হোক, আমাদের বাড়ি কিন্তু 100 হবে। ঠিক তাই, ফ্লাই অ্যাশবিহীন আকিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিন তো, এটা দুপুরে এটা রাতে এটা কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব। বন্ধু বাংলা লিংক চালু করলে টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 GB পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। নো জোর জবরদস্তি, অনলি আল্ট্রা গ্লাইডিং কুল শেভিং ফোম, দ্য রিয়েল স্মুথ এক্সপিরিয়েন্স। প্রতি শেভেই কুল। রিয়েল ম্যান কখনো জোর খাটায় না। সনিকা থাই ভাষা যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি। নাচে মশলা নেই কেন? দাঁড়াও, মশলা আনছি। অ্যালপেনলিবে জাস্ট ফ্রেশ ক্যান্ডি, কাঁচা আমের ভেতর দুর্দান্ত মশলা ফিলিং, তাই মশলা মাখা কাঁচা আমের স্বাদ। আমি মশলার বাহানা, মুখে দিলে জাস্ট ফিলস চলো আনা। জাস্ট ফিলস। এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। প্রতি বছরে দেশে হাজারো কোটি কিলোমিটার রাস্তায় গাড়ি চলে শুধুমাত্র মোবিল ইঞ্জিন অয়েলে। সেই মোবিল এখন পাওয়া যাচ্ছে নতুন স্লিম প্যাকে, যার ইজি গ্রিপ, ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য আর ফিজিক্যাল ইন্ডাকশন সিল ও ব্যাচ নাম্বার দেয় আসল মোবিল অয়েলের নিশ্চয়তা। মোবিল, চালু থাক আপনার উন্নতির যাত্রা। I see you at the movies. I see you with your lipstick. এসে গেছে 2 দিনের ব্যাটারি লাইফ সহ নোকিয়া 2 4G স্মার্টফোন। এখন বন্ধুদের ফান চলবে নন স্টপ, কারণ নোকিয়া 2 এর সাথে এয়ারটেল দিচ্ছে 9 GB ইন্টারনেট, 300 মিনিট টক টাইম, সাথে আরো অনেক কিছু। এয়ারটেল। ক্যাশফুল শরতে ক্যাশফুল অফার। হিরো HF ডিলাক্স, স্প্লেন্ডার প্লাস, আই স্মার্ট, হাঙ্ক এবং গ্ল্যামার মোটরসাইকেলের উপর চলছে অবিশ্বাস্য ছাড়, 5 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। এটা রাতে এটা কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলে টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 GB পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। ভাই, আমাদের ফেলগুলো হবে ইয়াং ম্যান, সব তো 3G 4G না। কি হচ্ছে?
চাইলেও লিখবেন, না চাইলেও লিখবেন ম্যাটাডোর বল পেন। এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক, লিখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট অ্যান্ড ফাস্ট। বাইরের দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না। এপেক্স আল্টিমা। This is sunshine smile, makes you feel this way. When I can't see through, when I'm feeling good. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক দুইটা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। Brisbane made 29 of 17 and Liam Plunkett 6 of 2 just rubbed in a lot of salt into the Rajshahi King's wound. Kesrick, I thought, didn't bowl all that well to the over, and Farhad Raza's 1 over that went for 24 runs to me could be the game changer. Well, I got Amir Sohail with me to talk about Rajshahi chase, but first, Amir, are you big on momentum? Well, that's what you require to be successful in any walk of life. Team in the huddle. Now they got runs on the board. And Sylet Sixers, they'll be hoping that their frontline ballers, they're going to get them early throws. As the light have taken effect, artificial lights, cloud cover like deteriorating, and that's why so early in the day we have these artificial lights in effect. Two openers making their way out. Binol and Ronnie Talukdar. They're going to pair off for the first time as an overs in this competition. He's a very good batsman, Momino, dependable. Well, they'll need a good start. They'll really need a good start. Ronnie Talukdar opening because there was an injury, as we did see to Simmons. Would have been ideal in these conditions because he's someone who could take on the ball, impose himself very early. But his strike rate is all right, over 100. Just that as an opener, his best has been 47. Well, not a huge fan of batsmen. Tried in so many positions in one competition. It epitomizes that the team is struggling to find the right momentum. And Nasir Hussain is going to open the innings as with the ball in his hands. He's been amongst wickets. To Nasir Hussain, he'll come on. He'll have a spring in his step for sure because he knows that he got runs on the board, and they got Franklin and the captain Darren Sunny who can hit the ball. Here's the first ball. That's an outside edge, a bit of bounce straight away. But the important thing is that Rajshahi, they've got off the mark. Mominul's going to be the key here. Well, this pitch should you favour Nasir Hussain. Come boys, come Nasir. Hey, get in here. Straight to the man. He put him down. My goodness. How big will this be? Shot straight down the man's throat mid-wicket. That is Danushka Gunatilaka. Well, here was the opportunity. Wanted early throws. Kept creating a chance. And he's been let down. It was a straightforward regulation chance. How could he miss that? Can you get easier than those? I doubt it. Oh, he's hurt himself in the process. Well, he seemed to be in some pain here. Danushka Gunatilaka.
one without loss, 2 ball rolled. It could have been easily 1 for 1. Hitting a bit of bounce, but always, Amir, it's about how you bat on the surface. You know, any surface you bat on, you have to play your percentage strokes. Oh my God. Minimal miss. And as a batsman, you should be rewarded. Come boy, come Nasir. Well, like I suggested, this pitch should favor Nasir's bowling. The bowls slow. He can have the ball straightened and also turn the ball. There's certainly some grip that you could see. It's gripping on. It's not turning. Some balls are not turning, going straight, but it is gripping. So last ball of the over. Come Nasir. Been a good start by Sylet. There you are, you get the turn. Oh, he gets past square leg. That's a poor effort. Should have stopped that. They'll come back for 2. So 3 off the first, it's 3 without loss. প্রতি বছর দেশে হাজারো কোটি কিলোমিটার রাস্তায় গাড়ি চলে শুধুমাত্র মোবিল ইঞ্জিন অয়েলে। সেই মোবিল এখন পাওয়া যাচ্ছে স্লিম প্যাকে, যার ইজি ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য আর ফিজিক্যাল ইন্ডাকশন সিল ও ব্যাচ নাম্বার দেয় আসল মোবিল অয়েলের নিশ্চয়তা। মোবিল চালু থাকা উন্নতির যাত্রা। তো ক্যাডেট কলেজে ফার্স্ট বয় ছিল। কোন ক্যাডেট? ময়মনসিংহ কলেজ। কিন্তু ময়মনসিংহ তো মেয়েদের কলেজ। ভিটামিন এ এর বাড়তি সুরক্ষাযুক্ত সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, যা ওমেগা 3 ও 6 এর পারফেক্ট ব্যালেন্স এবং বেটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, কিছু বাড়তি ভালোর জন্য। মনে রেখো 5টি বিফোর ব্রেকফাস্ট, রাইট বিফোর ইউ হ্যাভ লাঞ্চ, রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইফবয়। বাংলাদেশের একমাত্র ইলেকট্রিক আর্নের পরিশোধনের পর তৈরি হয় ভূমিকম্প সহনীয় স্টিল AKS। স্যার লুজ প্লিজ। এমন ঝড়ের গতিতে সব লিখে ফেলতে ম্যাটাডোর বল পেন, এতে আছে জার্মান। Abominable. He's generally been very good looking to go over the top. And straight, he's hit a lot of boundaries in that area. Mid-off, mid-on seem to be his favourite areas for sixers. Hasn't really looked to score very square. Well, that's strength. It pays off most of the times, but in the previous outing, he was dismissed. Playing a stroke towards mid-on by Mohammad Nabi, Mominal. A quiet start into the second over. And both the batsmen trying to get their bearings. Just one big innings from Mominal so far, 63. That's good running. Bresnan is the type of bowler who could surprise you. He can hurry you off the pitch. He can bowl that heavy ball. He's a strong lad. Very, very strong. Hits the long ball. I've heard and read how quick he was once down under in the Ashes. He did bowl the heavy ball, but he slowed down a lot now. Yeah, he came into international cricket with huge reputation. He was tipped to be next best thing. Failed to create an impact at international level, Tim Bresnan. But certainly he's got the talent. It has to be translated in a big way. He played 23 matches for England. That's lofted over me off. Good fail in the over. It's 11 without loss. One more ball to go. Already got 8.
this is turning out to be a good over. That's his strength. Not only he could drive the ball all along the ground, but he knows how to get underneath the ball and hit it in the air and clear of the fieldsman. More runs this time, only a single, but a good first over. In fact, good second over, I should say. For Rajshahi, it's 12 without loss. মনে রেখো 5 before breakfast, right before you have lunch. রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং ব্যবহারও লাইফ বয়। I see you at the movies. I see you with your lipstick. এসে গেছে 2 দিনের ব্যাটারি লাইফ সহ নোকিয়া 24G স্মার্টফোন। এখন বন্ধুদের ফান চলবে নন স্টপ, কারণ নোকিয়া 2 সাথে এয়ারটেল দিচ্ছে 9 জিবি ইন্টারনেট, 300 মিনিট টক টাইম, সাথে আরো অনেক কিছু। এয়ারটেল। এখন গান শুনো কোনো ইন্টারনেট ছাড়া। Yonder Music. Download the #1 music app now. Exclusively Robi এবং end userদের জন্য. No money for music. মনে রেখো 5 before breakfast, right before you have lunch. রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইফ বয়। Looking to try and get some spin off, trying to take the pace of the ball. Looking to do something different here. He's bowling with the right pace. Nasir Hussain is not looking to hurl the ball. He's trying to get some purchase from this pitch. He's done that quite well. He's taken a lot of pace off the ball. Doesn't allow the batsman freedom to time. He's been busy. That's in the air, over mid-on. And for the first 6, effortless stroke from Momino. Lots of ball and wrist in that stroke. Bit surprised with the length that the Sylet Sixers bowlers are bowling to Mominul, because he did show that areas of scoring for him. He's been scoring a lot of runs in that region of mid-on and mid-off. Another single there, and we've seen him already getting a boundary and a 6 in that region. I would have thought, now that's the look at the 6, pitched up on a length, and easy picking for him. Yeah, it accentuates the point that you don't have to go berserk. Just stick with the orthodox stroke and you will be rewarded as a batsman. 3 overs gone, 19 without loss. Got it! এই তো রাজবাড়ি। তুমি বুঝি রাজামশাই? ম্যাচ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে এক ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। It's the sunshine smile makes you feel this way. When I can't see through, when I feel it blue. You're a real beauty. Auto F5. Capture the real you. মনে রেখো 5 before breakfast, right before you have lunch. রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইফ বয়। Be quick and really bowl that heavy ball. They gain a lot of experience in T20 cricket. He hasn't been used pretty well in this case. BPL 2017 powered by Shah Cement. In power plays, Liam Plunkett has been picked and picked for 4. Poor start. It's a boundary, no doubt, for Rajshahi, and it's time to go across and join Shamim Chowdhury. Thanks very much, guys. I have the pleasure to have alongside me Mr. Afzalur Rahman Sinha, Director of the Bangladesh Cricket Board. Now you have been involved with the BPL since the inception. How have you seen the last 4 years, and how have you seen it evolve so far? Well, the very first time we started, when Papan Shah took over, from then I think every year we have tried to improve. And
we had made improvement, but again, as I know, there is no end of improvement. This time, from the experience we'll gather this time, we'll try to do something better next time. Like, there is a question about 4 local players or 5 local players. This time we have 5 local players. We'll go into depth to see whether we should bring it back to 5, foreign players. We'll go in depth to see whether we should stay with the 4. Because maybe our player standard will improve more if we can involve more local players. Absolutely, and also you've included Sylet as another venue this time around. You told earlier, so maybe plans in future to also have a greater coverage, more teams and more venues. We'll try, but there's a lot of limitation for us. Like if we go to add up venues, we have to have the good hotels in the city, those cities, which is very difficult to find. Like in Sylet, we also were thinking that whether we can accommodate so many boys, but we didn't have any problem. There you are. I mean, you've got to keep on trying and doing it. Just looking around at this stadium, the home of cricket, such a fantastic sight to see, almost a jam-packed stadium. You'd expect that to happen in Chittagong also. I think Chittagong will have more crowd than this. You have Sylet has a jam-packed stadium, and I've been there. I've seen people are so excited. I mean, they are waiting to have a game like this in the Sylet Stadium. Thank you for talking to us. I'll go back and join the excitement and look forward to talking to you later. Thank you very much. All right, back up to you boys. Well, it's 29 without loss. 1 ball to go in the over. Uncut has bowled poorly. Yeah, he has erred in line, especially to the left-handed batsman, who has looked good. Twice he's been hit towards fine leg. Good over, 10 runs of it, 29 without loss. লুজ প্লিজ এমন ঝড়ের গতিতে বিরুদ্ধে ম্যাটাডোর বল পেন এতে আছে আমান হাই ফ্লো ইঙ্ক লেখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট ফাস্ট একটু হিসেব করে চলতে হয় পিক আওয়ার সিন তো সকালে এটা দুপুরে এটা রাতে এটা কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। খেলা শুরু হোক না হোক আমাদের কিন্তু 100 হবে। ঠিক তাই, ফ্লাই অ্যাশবিহীন আকিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছে যারা এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য 147 the target. The bounce, lot of bounce. That's been really a problem. The bounce. You don't expect to see this kind of bounce, and we haven't seen it here in Dhaka. Certainly deep bounce. He's probably lucky that he didn't get a connection there. He probably would have found himself in trouble. He's checking with the umpire, who signals 1 short ball for the over. I think Ronnie has been struggling. He hasn't looked good at all. He's struggled to time his shots. He's not really supported Mominul. He's got 1 innings of repute, 47 of 38, but then all single figure. Oh well, he's got 10 against Rangpur Riders. Nothing to really talk too much about. He needs to move on. He's completely out of timing. That's 3 dot balls. Needs to move on here. He does. Sylet Sixers will be happy with the partnership at the end of the innings between Tim Bresnan and should be in the air. That's a good shot. That's a really good shot. Bear in mind that the ball has been bouncing a little bit extra, but he certainly made sure that he got on top of this one and put it away beautifully for 4. Yeah, that is a very good shot, no doubt about it. Not an easy shot to play. And mind you, he's hitting it to mid-wicket, not to square leg, and it wasn't all that short. I think he's compensated for the dot balls, but he needs to kick on, he needs to carry on.
33 in the fifth over. This is good. Follow up of a boundary with a single, not a dot ball. Brisnan into the last ball of his second over, gone for 14 so far. Mominul, the man on strike. A little bit disappointed with the Sylet bowlers because they've bowled Mominul's strength. Seen him seen his back and wheel where he's looked to score boundaries over mid-off and mid-on. That's exactly where he's got rather well. Better, but with the fielder up, very lucky he couldn't get more than 2. So 7 of the over, 36 without loss. Before breakfast, right before you have lunch. রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইফ বয়। কঠিন! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাথ দেখি। সার্ভিস তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। এমন ঝড়ের গতিতে সব ফেলতে ম্যাটাডোর বল পেন এতে আছে জার্মান হাইফ্লো ইঙ্ক লেখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট ফাস্ট এন্ড ফাস্ট। মনে রেখো 5টি বিফোর ব্রেকফাস্ট, রাইট বিফোর ইউ হ্যাভ লাঞ্চ। রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইফ বয়। It's a sunshine smile, makes you feel this way, and I can't see through when I feel it blue. You're a real beauty. Auto F5. Capture the real you. We did show you the wagon wheel some time ago of Mominul, where he's got all his boundaries and sixers over mid-off and mid-on. Plunkett starts off with a full toss and a single. Rajshahi, you spoke in the first innings about people taking advantage of opportunities to score. There's another one. Yes, it's low full toss and first ball of his over, but you've really got to take advantage of those. We've seen how difficult the wicket's been. A little bit of extra bounce from the seamers. Not as much turn as we've seen in Dhaka, but you've certainly got to take advantage of those full tosses. Very, very nicely played. Delicate little touch. And with the man up at 45, 4 runs. Poor spell by Plunkett. He's gone for a few. He's gone for 16 or 15 already of just 8 deliveries. He's erred and mostly been on the pads of the left-hander. I can tell you that Rajshahi is enjoying this. They've looked solid, I must say. They haven't really looked too flustered about the partnership. They've looked solid. They've looked to try and have a more measured start rather than really that where you look past the bowling. That's better. Good comeback. Good Yorker from round the wicket. That's a better line to bowl, and see how much quicker that last delivery was. He's changed his angle of approach, coming around the wicket now. Cross-seam that delivery, and that's probably because he's seen that little bit of extra bounce. And as you know, sometimes when you bowl cross-seam, if it does land on the seam, you can get a little bit of extra bounce. So, working well with the conditions. Great shot! It's full, there's nobody back on the boundary, and that's another welcome boundary for Mominul. He's looked good. Very, very surprised again. I must tell you about the lengths that the Sylet Sixers bowlers have chosen to bowl to Mominul. In a day and age where technology is available and you would be able to analyze the batsman. So that's more the length, bowl back of a length, because he's been scoring all his runs in the region of mid-off and mid-on. Of course, there have been the depth touches generally. How many times has he gone over the bowler's head? Man, he's done it comfortably. We've seen him go up and over the onside a lot so far in the tournament, but today, as you say, he's been particularly strong down the ground over the bowler's head.
6 gone, 46 for no loss. সনিকা থাই ভাষা থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকেট রিচার্জ সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি অ্যালপেনলিবে জাস্ট ফিলস ক্যান্ডি, কাঁচা আমের ভেতর দুর্দান্ত মশলা নেই, মশলা মাখা কাঁচা আমের স্বাদ। জাস্ট ফিলস। মনে রেখো 5টি বিফোর ব্রেকফাস্ট, রাইট বিফোর ইউ হ্যাভ লাঞ্চ, রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইফবয়। ভাবনা থেকে ভালো কাজের শুরু। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফ্লেভোনয়েড সমৃদ্ধ এক অসাধারণ ব্লেন্ডের ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি খুলে দেয় আপনার দুয়ার। Well, the power play comparison at the moment, Rajshahi sailing is 6 without loss, and the striking rate is 7.21. Original was 7.35. Yeah, it's been a good start for them. Taijul Islam, he has been very effective for the Sylet Sixers so far in the tournament. 51 matches and 49 wickets in his 20-over career. He's certainly going to need wickets today. Looking to try and take some pace off the ball. The left arm spinner. Always good to bowl to right-handers. The left armer, if he can get a bit of turn. Down the wicket, good shot, very good shot. It's hit the boundary on the full. It's a 6 to bring 50. Now let's see, the umpires want confirmation. It looks like a 6. You were talking about him struggling in the BPL this year, Roshan. Certainly nothing that he struggled with that shot. Confirmation that that's going to be 6 runs straight into the advertising triangle. 6 signaled by the umpire. It's a really good shot, long and long back, and he's threaded the ball right between the two of them. Short this time and cut away. That's going to be another boundary. This is good cricket. He's come down the wicket, hit the one over the top, and the bowler's overcompensated. And he's got on the back foot and cut that away for 4. Yeah, that's the previous shot that made him bowl that extra length. He went down the pitch, went over the top, and this time just dragging it short. That was the expected reaction. And very well done by the batsman. Just anticipated that well. Was waiting for it. This man on screen has been a really good. This is where he scored the majority of his runs throughout this BPL. 60% of his runs, as you were talking about earlier, back past the bowler. No better place to hit the ball. Good cricket. 7 gone, 59 for no loss. বাইরে দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না। এপেক্স আল্টিমা। একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। মনে রেখো 5টি বিফোর ব্রেকফাস্ট, রাইট বিফোর ইউ হ্যাভ লাঞ্চ, রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইফবয়। They're excited, aren't they? Rajshahi have got to their third 50+ partnership in 5 games. That's 50+ opening partnership, and how important our opening stands, particularly when you're looking to try and get a good score on, or even when chasing. Always the base is important. Ronnie's made 21 of 18, Mominul 38 of 24. Nabil Samad in his first game in the BPL this year, that he is coming on at a very, very important time. Needs wickets at this stage. Made a fair bit of T20 cricket. 29 wickets in 46 games. Samad just straight up-ish, but in the gap, drifting onto the pads.
He's got that leg side feel very well covered boundary runs. He's happy. Why not? Been a really good start. For no loss, 2 balls into the 8th over. Looking very, very comfortable, the 2 men at crease. For no loss, as you say, 33 for 2 is what the Sylet Sixers were at this stage in their innings. Cuts that away through the offside for another single. Bear in mind the overs, Rasham, they did get 69, but at this stage well ahead, and if they just continue as they've been going so far, they'll be fine. That's Waka Yunus, who's just joined the Sylet Sixers, and lots on his mind. How do we get wickets? Giving it a turn, pushing that ball through quicker. Nominal strength has been to look to come down the pitch. They were again, you can see the intentions were good, looking to come down the pitch, beaten somewhat off the surface with the ball turning. That's a leg by. So far this over has been good, just 3 runs of it. They let me need few overs like this, and also wickets are key. Just a bit up again. Another single. So far it's been a good over, just 4 runs including the leg by. Want to finish it off that way. Nominal on strike, long off out, long on out. The leg side is good as well. What would he do? Wants a single, but he ends well. 63 without loss. এলো ফ্রেশ সুপার প্রিমিয়াম সল্ট এর আয়োডিন ও ব্যালেন্সড মিনারেলস শরীরের ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স করে যেন আপনি থাকেন সবসময় অ্যাক্টিভ। ফ্রেশ সুপার প্রিমিয়াম সল্ট এক সারাদিন। কঠিন এই তো রাজবাড়ি, আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে এক নেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। মনে রেখো 5টি বিফোর ব্রেকফাস্ট, রাইট বিফোর ইউ হ্যাভ লাঞ্চ, রাতে খাবার আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইফবয়। Losing their way or losing any wickets brings out the smiles in the little kid's face. This has been quite an emphatic reply from the Rajshahi team, and more of the same, not quite getting with it. And the turn of the bat slithers away and they go through for a comfortable single. Both the openers reap rewards for batting sensibly and sticking with the orthodox strokes rather than hairy-fairy. Waits on that. As you said, play the ball to its merit. Always pays off. Watching Ronnie Palakar playing a rollicking innings, one thing associated to him was he's an attacking batsman, but he knows how to occupy crease and bat conventionally. He's put knockers on the batsman. He's been stumped. You have indeed, Amir, and that was the breakthrough that the Sylet needed. Ronnie Talakdar really unnecessary to come dancing down the wicket. Loses the plot, loses the ball, and the wicket keeper Nurul Hassan does the rest. He's stumped. He's going to go back after scoring 24. Russia, he loses the first 65 for 1. And I think the signal's going to go. There it is for the Boshundara LP Gas strategic timeout. থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি।
অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ। এক, কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া। আর দুই, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? মনে রেখো 5টি বিফোর ব্রেকফাস্ট, রাইট? রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইফ বয়। এখন গান শোনো কোনো ইন্টারনেট চার্জ ছাড়া। Yonder Music, download the #1 hit now. Exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য। No money for music. একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো, সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক চালু করলে টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 GB পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। ভাই একটা ফ্রেশ পানি দেন। Hello, Tamim. Hi. Is it safe for him? No. Huh? It's the safest. Thank you, Tamim. মেমব্রেন ফিল্ট্রেশন ও ড্রপলেট মেথড সহ মোট 15টি কঠিন ধাপে পৃথিবীর সর্বাধুনিক স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করে তৈরি হচ্ছে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ পানি, সুপার ফ্রেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। Makes me feel this way when I can't see when I feel it blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. I see you at the movies. I see you with your lipstick. এসে গেছে 2 দিনের ব্যাটারি লাইফ সহ নোকিয়া 2 4G স্মার্টফোন। এখন বন্ধুদের ফান চলবে নন স্টপ, কারণ নোকিয়া 2 এর সাথে এয়ারটেল দিচ্ছে 9 GB ইন্টারনেট, 300 মিনিট টক টাইম, সাথে আরো অনেক কিছু। এয়ারটেল। মনে রেখো 5টি বিফোর ব্রেকফাস্ট, রাইট বিফোর ইউ হ্যাভ লাঞ্চ। রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইফ বয়। এই তো রাজবাড়ি, আর ইনি বুঝি রাজামশাই। দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেট। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ব্যাগ দুইটা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। মনে রেখো 5টি বিফোর ব্রেকফাস্ট, রাইট বিফোর ইউ হ্যাভ লাঞ্চ। রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইফ বয়। Strike now. Well, he's off the mark. He completely looked all those shots in the previous game. Picked second ball, duck, but he's been promoted up the order. He must have given the license by the captain to go out and hit the way out of your bad patch. Well, he's got the foundation for it. Should be a concern. And you're talking about being tentative. Momin al-Haq thought of having a little poke at that one. Decided wisely. Well, the batsman on that occasion was looking for the turn. That's why he moved outside that leg stump to create a bit of room. The turn wasn't there. He was stumped. Good bowling from Nasir Hussain. End of 9th over. It's 66 for 1 now. এমন ঝড়ের গতিতে সব লিখে ফেলতে ম্যাটাডোর বল পেন, এতে আছে জার্মান হাইফ্লো ইঙ্ক, লেখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট। ফাস্ট এন্ড ফাস্ট। মনে রেখো 5টি বিফোর ব্রেকফাস্ট, রাইট বিফোর ইউ হ্যাভ লাঞ্চ। রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে সময় ব্যবহার করো লাইফ বয়। অ্যালপেনলিবে জাস্ট ফিলস ক্যান্ডি, কাঁচা আমের ভেতর দুর্দান্ত মশলার ফিলিং, তাই মশলা মাখা কাঁচা আমের স্বাদ। জাস্ট ফিলস। থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি। For 3, they're really struggling because who got blistering finish the last 5 overs. Samit Patel, as Amar was mentioned, need to just that's appeal. He's gone. I was about to say he's got to redeem himself. He does not do that. All he does is have a little poke outside the off stump, gets a little bit of an edge, and taken very well by Nurul Hassan. In the previous game, he lost his for 2 deliveries. Same result, but this time around he was able to open his account. 2 wickets. Game changing in a jiffy for the bowling side. He comes and goes for 1. It's 66 for 2 now. মনে রেখো 5টি বিফোর ব্রেকফাস্ট, রাইট বিফোর
লঞ্চ। রাতে খাবারের আগে, টয়লেটের পরে এবং গোসলের সময় ব্যবহার করো লাইফ বয়। একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো, সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয়। বাংলা লিঙ্ক সংযোগ চালু করলি টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিঙ্ক। প্লিজ এমন ঝড়ের গতিতে সব লিখে ফেলতে ম্যাটাডোর বল পেন, এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক, লেখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট, ফাস্ট এন্ড ফাস্ট। Zakir Hassad, a youngster. He's just his first game in the edition of the AKS BPL 2017 powered by Shah Cement. Well, he was very effective in the field and very agile. Saved quite a few runs. Here you go. His bad run of where ball turned, bounced, inside edge. From Mominal. Just going back to the fall of Amit Patel's wicket, it's just showed the apprehension in his mind, the uncertainty that he's been going through, this bad patch he's been having. That was so very evident in that shot. Moinul on strike now. 40 he's compiled of 31 balls. He's looking good. He needs to stay there for the Kings as they go towards the target. Field change. Third man comes in within the 30 yards of the rather square. Too nicely for a comfortable single. It's very important that Mominul carries on for his side, and also he's scored 41. He is nearing his second 50 of the tournament. Came forward to meet the ball. Well done, Nabil Samad. Just shortened the length enough to just cramp him, and all he could do is close the face of the bat. Played it straight to the fielder. Well, suddenly, after the fall of 2 wickets, there is a stiff competition between bat and ball. Dot ball count, boy, dot ball counts. Well, he's on the lookout for a run, but he keeps on finding Nasir Hussain every time. Standing at 45, he's trying to put it square of him, much more forward, not succeeding. Yes, he's looking to play his strokes. 2 quick wickets has deterred Hassan to go play his natural game. Well, that's a paddle sweep. He should get runs. A good effort from the captain, certainly saving some runs for his side. Brilliant stuff. This is commitment shown by the captain. He's the one who was showing the other fielders with this wonderful piece of fielding. I think he's done well. There he is, flicking the ball back, rolling those advertising triangles, and the umpires need to just reconfirm on this, and there you go. I think he should be all right, and he's definitely saved a couple of runs. Right, so it's after 10 overs, it's 71 for বাংলাদেশের একমাত্র ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেসে পরিশোধনের পর তৈরি হয় ভূমিকম্প সহনীয় স্টিল AKS। এখন গান শোনো কোনো ইন্টারনেট চার্জ ছাড়া। Yonder Music, download #1 music app now, exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য. No money for music. Nasir Hussain decided to complete his quota of 4 overs on 13 so far, and gives the ball some air and extracts a little more purchase out of the wicket. Pierre is downstairs. Let's go down and join her. আমি সিলেট 6 সব ফ্যানদের মাঝখানে যদিও
তাদের মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ পুরোটা স্পষ্ট। আপনার কি মনে হচ্ছে যে আজকে আমরা প্রায় শেষ দিকে চলে এসেছি, কি প্রেডিক্ট করছেন এখন পর্যন্ত? ইনশাল্লাহ সিলেট জিতবে, কারণ দুটো উইকেট অলরেডি পড়ে গেছে, আর দুটো উইকেট পড়লে ইনশাল্লাহ খেলা আমাদের দিকে চলে আসবে। দুটো মাত্র ভালো বলের ব্যাপার, এই দুটো বল যে কোনো সময় হবে ইনশাল্লাহ। Hi. Sylet was doing so well on their own bowling, but you see that last few matches they're not doing that well. What do you think? What's the reason behind this? To be honest, basically at the beginning we were top in the world, right? The tournament, the competition was not up to the mark, so we're giving the other team some chances so that they can cope up and match up with us. And it's a long tournament. Surely we're going to be back. And do you mind if I add this something? I'm ready for Marja leave, so we're like radio partners with Sylet. So no worries, whatever happened. So we're going to win tonight. Best of luck. Now back to the commentary. All right, so that guy's full of confidence. The Sylet Sixers, and that's the way it should be. Support your team to the full. And so is Zakir Hassan. Looks to be a very well organized player. Although he's playing his first game of this edition of BPL, but he looks very comfortable. Looking to play his stroke. Dalagar's footwork and position when he was there in the middle. You see the way he approached the ball, but the one that got him is looking up. He's a little wider down the leg side, left a lot of wide open spaces for stumping to take effect. প্রতি বছরে দেশ হাজারো কোটি কিলোমিটার রাস্তায় গাড়ি চলে শুধুমাত্র মোবিল ইঞ্জিন অয়েলে। সেই মোবিল এখন পাওয়া যাচ্ছে নতুন স্লিম প্যাকে, যার ইজি গ্রিপ, ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য আর ফিজিক্যাল ইন্ডাকশন সিল ও ব্যাচ নাম্বার দেয় আসল মোবিল অয়েলের নিশ্চয়তা। এই তো রাজবাড়ি, আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি, সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক, দুইটা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। From the Sylet Sixers point of view, you don't want batsman to settle down, just in your eyes, in your face all the time. Last couple of overs, they've been good. Picked up few wickets, taken the required run rate slightly higher. It's gone to 7.70 now. Couple of good overs from Sylet Sixers. Maybe a wicket. Game on. Absolutely, they've got the score to defend now. 146. Oh, appeal. Umpire's going to say, that didn't touch the bat. I don't think so, despite all your appealing. He's bowled very well. Left arm spinner. He's turning those deliveries very sharply and extracting a lot of bounce from this pitch. Just that line that Nabil Samad is bowling, not allowing Momin al-Haq to free his arms, just keeping him quiet. And also he's bringing a lot of problems for the batsman by varying his lengths consistently. He's not becoming predictable to the batsman. To premeditate a stroke. Well, he's gone down the wicket, thumped in right past. What a brilliant shot that is. Wonderful use of the feet, went to the pitch of the ball and dumped it went to the boundary. Oh, I like this boy. He's talented for sure. Very positive batsman he is. He just arrived the crease and he backing himself to play his strokes, and that's why he's been taken. Not on every delivery. Another marker on the batsman. Well, you've done it again, Amir. As you built up the batsman, he gets out for the second time. They're checking the no ball, but I think should be all right as a spinner.
Just getting carried away. Young Zakir. Oh my goodness, what is that? I didn't expect that. Now, this might be a bit of good fortune for the batsman from this angle. What do you reckon, Amir? Well, at times, the spinners do bowl no balls. Have a look. Is there any part of his heel behind that line? It looks. It lands outside and it's a no ball. Well, what a turn up for the books. Most unexpected. And there's the signal for the no ball. That's a dreaded sign for the bowler, but a very welcoming sight for the batsman. Yeah, he's inquiring, but it is a no ball and it's going to be a free hit. The salt rubbed into the wound. Well, here's the signal from the umpire. Free hit. Maybe this is the lot Zakir Hasan needed. There you go, another confirmation. Way over line. Nothing behind that white line. We don't call this a funny old game for nothing, do we, Amir? So in one delivery, you have had so many things. Oh, this game is full of surprises, isn't it? Well, a new life, new lease of life. Can't change the field. Yeah, they're thinking about it, but now you've got to be. Oh no, he's not going to hang about, understandably so, because it's a free hit and it's been freely delivered to the galleries. Well, the batsman telling the bowler, it was your fault. You bowled a no ball. You picked me. But I'm still here and I'm going to make full use of this free hit. What a stroke. A big six. Have a look at the speed of the bat. 126. Whole swing of the bat. Really enjoyed that one. He goes down the wicket, goes for the big one. The ball sailing away, going for the maximum. What a way to finish the over. 12 done. 97 for 2. এখন গান শোনো কোনো ইন্টারনেট চার্জ ছাড়া। Yonder Music, download the #1 music app now. Exclusively Robi এবং এত ইউজারদের জন্য। No money for music. রিয়ার সাথে লাঞ্চ। রাহুল, তুই হাত ধুয়েছিস? পুরো 1 মিনিট ধরে সাবান দিয়ে হাত ধুতে, তা না হলে জীবাণু থেকে যায়। ধুতে থাকো। এই বান্টি, তোর সাবান স্লো নাকি রে? লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ, মাত্র 10 সেকেন্ডে। লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ 99.9% জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয় 10 সেকেন্ডে। কনগ্রাচুলেশনস। ওর কাপড় আমার কাপড়ের চেয়ে উজ্জ্বল হলো কি করে? কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। নতুন রিন, থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। কটেন, এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। Playing his first match and he's come and scored 20 in no time at all. 14 deliveries, 2 4s and 2 6s, and looks a very, very exciting prospect. Well, you can see why he's been picked. Abul Hassan, 46 matches, 44 wickets, an average of 28. He's going to be bowling from the AK Steel end. Oh, lovely delivery. Has it nicked it? Yes, he has. Wicket straight away. Good change. Straight to the keeper. He walked off. What a delivery. And Momin al-Haq departs. Very, very good change. First ball, wicket, and you'll have to say, bit of extra bounce, cross seam. He was getting a little bit careless over the last few deliveries. It's been a good knock though, you must give him that. But all good things come to an end. Momin al-Haq, 42 he made, 3 down for 97. এখন গান শোনো কোনো ইন্টারনেট চার্জ ছাড়া। Yonder Music, download the #1 music app now. Exclusively Robi এবং এত ইউজারদের জন্য। No money for music. Fasting jelly,
খুব সাধারণ কিছু, কিন্তু তৈরি করতে পারে অসাধারণ সব গল্প। কিভাবে জানতে হলে যোগ দিন আমার সাথে ভ্যাসলিন হিলিং প্রজেক্টে। শুষ্ক ত্বক বা ঠোঁট ফাটা আমাদের জন্য খুবই সাধারণ, কিন্তু সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য এমন সমস্যাই হতে পারে ভয়াবহ। তাই ভ্যাসলিন হিলিং প্রজেক্ট ওদের ত্বকের সুস্থতায় সাহায্য করবে। বাংলাদেশের একমাত্র 100% পিওর পেট্রোলিয়াম জেলি ভ্যাসলিন। এভাবেই তৈরি হবে সাধারণ জারের অসাধারণ সব গল্প। এই তো রাজবাড়ি, আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। এখন গান শুনো কোনো ইন্টারনেট চার্জ ছাড়া। Yonder Music, download the #1 music app now. Exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য. No money for music. But they wouldn't have enjoyed this is a Mominul pretty healthy edge. The bowler just looked back and he just walked off. He knew that it was a Nick. Here you go. Yeah, confirmation from outer edge. A bit of deviation. You can see they're just playing away from the body. Brings Raheem to the crease. Yeah, I like this slip in place. They need wickets, and they feel that if they can pick up Mushfiqur Rahim now, they can really stamp some authority here. But just for a moment, it looked like it was just going out of their hands with that partnership between Mominul and Zakir Hassan. I thought they were really good, but with that wicket, they certainly give a little bit of a comfort zone in favor of Sylet Sixers. Turning out to be really good match. Required run rate under 7 now, because there's less pressure. But this is the kind of a time where they can put a little bit more pressure from Sylet. No runs being scored this over. They've picked up a wicket, but that will certainly put a little bit of pressure. Yeah, he's bowled well. He's bowled really well. They needed wicket. He delivered of the first ball in his over. And they need more atta. Certainly need more. 6.5 and over is the required rate. Come down from an original rate of 7.3. It's comfortable for them at the moment. Short in the air. Doesn't carry to the man, Andre Fletcher at mid-wicket. Yeah, it has happened throughout the match. The ball not coming onto the bat. Just went through the shot a little bit quicker. He's lucky that he's not hit it straight to that fielder. Opens up his account. But all eyes will be on Zakir Hassan. They need 49 from 44 balls. He's played a really good knock here. What he needs to do is to continue to bat in the same fashion. They really don't want no big shots because they need another just over 6.5 runs in an over. That should ensure that you don't get out. Short, pulled away, only be a single. I mean, that's what, as a player, you need to learn how to change gears. He started well. They don't want big shots now, especially from the man on screen, Zakir Hassan. If you can continue to bat, just bat through. Don't lose wicket. I think they'll create pressure. Yawaka Yunus there joined Sylet Sixers, of team mentor, right next to the coach of Sylet Sixers, Hassan. On the shorter side, he's taking the first one quickly. Will he come back for the second? He doesn't. Very good over. Brings up the 100 for 3. Got it! এই তো রাজবাড়ি, আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। Congratulations. ওর কাপড় আমার কাপড়ের চেয়ে উজ্জ্বল কি করে?
কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। নতুন রিন থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। এখন গান শোনো কোনো ইন্টারনেট চার্জ ছাড়া। Yonder Music, download the #1 music app now. Exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য. No money for music. Really good match here. At one stage, Sylet did not look that they would go on to score that many. In the end, 146 to 6. Ian Plunkett. Now they need wickets. A little bit wide on that occasion. Only a single. Well run, and just a little bit of bounce, and you can see Mushfiq pointing that out to his partner, just a little gesture with the hand saying to him, just a little bit of extra bounce. The DJs who are entertaining the crowds in between overs, between matches here at the Rajshahi National Stadium. Liam Plunkett, it's his third over, 21 he's gone for. On the expensive side, and what they need from him is wickets. That's why he's been brought back into the attack. Has he got some part of the bat? No, it's been called a wide. Look at the reaction from Liam Plunkett. Yeah, he seems to think it's hit something. Wicket keeper Nurul Hassan certainly thought that that came off either the bat or the glove. Very animated appeal, but I think on that replay you can see clearly no contact between ball and bat. And Ranmore's been up at the top as an umpire for a long time, Atta. He knows exactly what he's trying to do. That's not good from Plunkett. Very good from the keeper. Certainly saved the boundary because it's so wide down the leg side. Just 19 years of age, Zakir Hassan. 3 first-class centuries this season. Highest of 137 not out for Sylet versus Borishal. Recently played for Bangladesh A versus Ireland. Certainly a very good prospect. He kept the wickets for Bangladesh under 19s. Now what's going on here? That's a third on the trot. Not good from him. Not good at all. These are the broadcasters of the AKS BPL 2017 powered by Shah Cement, Ghazi TV in Masranga and Rabbit Hole app in Bangladesh. Already in Oman and Du UAE in the Middle East. Zain Saudi Arabia and Bahrain in the Middle East as well. STC Saudi Arabia in the Middle East. Flow in the Caribbean, Geo TV and Bikin in Pakistan. Wabald, good area. And Free Sports in the UK, Willow in the United States and Canada, Star Times in South and Sub-Saharan Africa, Tiger Gin in Korea, Japan, China and Russia, Lima TV in Afghanistan, and Sports Fix in Southeast Asia. So this broadcast going far and wide. And this is Rabbit Hole Sports YouTube channel as well. You can catch that on the internet. And that's the YouTube channel in Canada, USA, Australia, New Zealand, Italy, Republic of Ireland, Spain, Turkey, Greece, Germany, Holland, Norway, Sweden, Denmark and Afghanistan. So that's where you can catch the AKS BPL 2017 powered by Shah Cement. Well, he needs to finish off here nicely because it's a good over apart from those 3 wides that Liam Plunkett has bowled. He's only given away 2 singles, but the 3 wides resulting in extra 3 runs. So still not a bad over, only 5 runs. And you'd expect a little bit more, better discipline. There he is, Mustafizur Rahman getting ready. Probably be expected to play in Chittagong. Oh! Went back past the bowler.
Oh, was an opportunity, but it's gone to the boundary. It certainly was an opportunity. He wasn't expecting that, Liam Plunkett. You can see his reaction was more of surprise than expecting the ball to come back to him. And we always say this, bowlers, expect the ball to come back to you. Cross seam again, a little bit of extra bounce. There certainly has been, but you have to say that's a chance. Nobody back on the boundary, so it'll be 4. Fat twisting in the hand. Oh, beautifully bowled. That's a good comeback. 14 gone, 109 for 3. Got it! এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন ফলো মাই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামীণ ফোনে এক ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি গ্রামীণ ফোন রাতুল অ্যাবসেন্ট ফারা অ্যাবসেন্ট আরে এত বাচ্চা অ্যাবসেন্ট কেন? বাচ্চারা অসুস্থ, ডক্টরের কাছ থেকে শোনো। যখন যায় জীবাণু হাত থেকে মুখে তখনই আমরা পড়ে যাই অসুখে এজন্য সিলভার লাইফ বয় জীবাণু থেকে রক্ষা করে লাইফ বয় যেখানে অসুখ কম সেখানে লাইফ বয় বিশ্বের 1 নম্বর জোন প্রোটেকশন সোপ। Part of the team director, Sylet Sixers. Tense moments here. They know that it's going to be tougher from here on. Abul Hassan bowled a very good over. The first one. He's just started to mistime it now because I thought he was timing it very nicely earlier on. Is it shifting? The momentum shifting towards Sylet now. 37 of 35 now. Yeah, he struck the ball well. I'm just wondering if that last delivery was again another cross seam delivery. And it was indeed. That's probably why he hasn't got that timing right. Bit of extra bounce again, hitting the top part of the bat. But they are certainly trying to exploit as much bounce as they can out of this wicket. I mean, there's no pressure as far as Rajshahi is concerned. Now, they've 7 wickets in hand. They have need 37 from 34. Very much achievable. So no real pressure. The pressure comes on to them if they start to lose wickets. Dan Sami, he'll only need 1. And they have a very strong batting line. Don't forget that. Down the wicket. Short put away. What a shot this is from Mushfiqur Rahim. Has it gone all the way? We'll have another look at that. Whether it has or it hasn't, that is a really good cricket shot. He's come down the wicket. The bowler's seen him come. It's just bounced before the boundary, so it'll be 4 runs. The bowler's seen him and he's dug it in. And he still managed to play that pull shot convincingly. Nobody back on the boundary. And 4 runs, 33 needed now from 33. Again a short delivery. Not good from Abul Hassan. Got away with that, just a single. The already picked up 6 runs in this over. 32 from 32 now. Men to come. Franklin, Sami, Mehdi. Pretty strong by Farhad Reza. Can bat. Muhammad Sami. And then Kesrick Williams. At this stage you would definitely want to back Rajshahi. Well, they're appealing and once again it's been called a wide. Keeper cannot believe it, neither the captain nor the bowler. Captain not happy, neither's the bowler and the keeper. They were all convinced that there was certainly a sound there. Clearly missing everything. Don't know what they heard. A very good decision by the umpire. Chauhan just cannot believe that was not given out.
Good decision from the umpire, Mahfuzur Rahman. Yeah, he was spot on. I thought that was very good umpiring. This time it's gone. And it's gone all the way. Yes, it has. He cannot believe it. Top edge, but it's gone. Zakir Hassan has got another 6. What I like about this Atta is that he's decided that he's going for it, and that's why the top edge is carried so far. He could easily have gone to the man at a fine leg, but full swing of the bat, and it carries over the fine leg boundary for 6. Just 25 needed now from 31. And the Sylet Sixers staring down the barrel. They're 13 already in this over. Make that 14. Very good over for Rajshahi. 123 for 3. Got it! এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। ফ্যাস্টিন জেলি খুব সাধারণ কিছু, কিন্তু তৈরি করতে পারে অসাধারণ সব গল্প। কিভাবে জানতে হলে যোগ দিন আমার সাথে ফ্যাস্টিন হিলিং প্রজেক্টে। শুষ্ক ত্বক বা ঠোঁট ফাটা আমাদের জন্য খুবই সাধারণ, কিন্তু সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য এমন সমস্যাই হতে পারে ভয়াবহ। তাই ফ্যাস্টিন হিলিং প্রজেক্ট ওদের ত্বকের সুস্থতায় সাহায্য করবে। বাংলাদেশের একমাত্র 100% পিওর পেট্রোলিয়াম জেলি ফ্যাসলিন। এভাবেই তৈরি হবে সাধারণ জারের অসাধারণ সব গল্প। এখন গান শুনো কোনো ইন্টারনেট চার্জ ছাড়া। Your music, download the #1 music app now. Exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য. No money for music. Was a shout by the keeper. There's nothing. An excellent piece of umpiring from Mahfuzur Rahman. Brilliant. It was so close, but I knew exactly that it didn't get any part. And what has happened here? Tried to play the reverse and it's gone through the legs of the keeper. He was unsighted. Checking if the umpire thought that was a bye, but clearly some part of the bat, the glove on the delivery. Very difficult for the keeper being unsighted. That was too short. He just got away with it. You got to pitch it up. You look to create opportunities. Difficult to create opportunities when you're bowling in those areas. Better. Just still a little bit short. You got to get the batsman onto the front foot. This is good running. Very good running from Mushfiqur Rahim. Knows how important it is to pick up the first one very hard so that he can come back quite comfortably for the second. As soon as he hit it, Mushfiq, you could see he was eager to come back for 2. Really good running. Swept hard, 4 more. He's enjoying himself in the middle, Mushfiqur Rahim. That's a good shot. Hence the turn. Tricky shot to play with a bit of bounce that we've seen, but he's controlled it well. And with the man back on square leg on the boundary, he's made sure. And he's hit that well to his right and got a good boundary. 130 for 3. He's gone the other way. Oh, that's good work. Will still come back for second. Things looking very good for Rajshahi at the moment. They need only 15 from 26. And this pair adding in 35 in a quick time also. Yeah, he's gone for the reverse sweep on that occasion. Showing us what he's got hidden in the closet. Not happy. Wanting to get that away for the single. This time he takes a single. 10 runs in this over. A good one for Rajshahi. After 16 it's 133 for 3. And it's time for Bushundara LP Gas strategic timeout. Ratu absent.
ফারা অ্যাবসেন্ট। আরে এত বাচ্চা অ্যাবসেন্ট কেন? বাচ্চারা অসুস্থ, ডক্টর কাছ থেকে শোনো। যখন যায় জীবাণু হাত থেকে মুখে, তখনই আমরা পড়ে যাই অসুখে। এই জন্য সিলভার লাইফ বয় জীবাণু থেকে রক্ষা করে লাইফ বয়। লাইফ বয় যেখানে অসুখ কম সেখানে লাইফ বয়। বিশ্বের 1 নম্বর জর্ম প্রোটেকশন সোপ। কটেন! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। কনগ্রাচুলেশন। ওর কাপড় আমার কাপড়ের চেয়ে উজ্জ্বল হলো কি করে? কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ের পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। নতুন রিন থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। কটেন! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। প্রতি বছরে দেশে হাজারো কোটি কিলোমিটার রাস্তায় গাড়ি চলে শুধুমাত্র মোবিল ইঞ্জিন অয়েলে। সেই মোবিল এখন পাওয়া যাচ্ছে নতুন স্লিম প্যাকে, যার ইজি গ্রিপ, ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য আর ফিজিক্যাল ইন্ডাকশন সিল ও ব্যাচ নাম্বার দেয় আসল মোবিল অয়েলের নিশ্চয়তা। মোবিল, চালু থাক আপনার উন্নতির যাত্রা। রিয়ার সাথে লাঞ্চ। রাহুল, তুই হাত ধুয়েছিস? পুরো 1 মিনিট ধরে সাবান দিয়ে হাত ধুতে, তা না হলে জীবাণু থেকে যায়। ধুতে থাকো, ধুতে। এই বান্টি, তোর সাবান স্লো নাকি রে? লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ মাত্র 10 সেকেন্ডে। লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ 99.9% জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয় 10 সেকেন্ডে। কটেন! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। কনগ্রাচুলেশন। ওর কাপড় আমার কাপড়ের চেয়ে উজ্জ্বল হলো কি করে? কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। নতুন রিন থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। Bresnan is the new bowler. They need wickets. They need wicket from the big guy. He's bowled 2 overs, gone over 16 runs, a little bit on the higher side than on the weight. But it can change very quickly if he can bowl a really good over here. It did okay to Sylet sixers. Otherwise, they'll be in a much deeper trouble. Tell me they'll need more than one, that's for sure. They'll definitely need a few. First take the first one and then think about maybe perhaps get a new batsman and create more chances. Good to see a slip fielder coming in place because you need wickets here. So you're a very methodical man. Well, I'm sitting next to you. 1 well needed because there's no real pressure on Rajshahi whatsoever. They've done it well. All credit to them. I think they've been languishing at bottom. They've struggled a lot, but to come back strongly and get into this position, lot of credit. Darren Sammy, he did a brilliant job as captain. I thought I liked the way he led his troops. Mushfiqur Rahim, plenty of experience here. The slow bounce. That's a wide. That's a bit harsh, I think. That was a bit harsh. What's that? And then fell short. It's a slow delivery. Just moved away. Back of the ring. Again in that area. Short trade. Where's the Yorker? We haven't seen the Yorker. We haven't seen the variety. Plunkett was very disappointing. Was on the pads. Went for a few. In Bresnan.
hasn't really done what was expected of him. He's going at close to 10 runs and over. He's nicely relaxed. He's really nicely relaxed. Why not? Rajshahi doing well and winning. Again, a short and wide delivery. Not going to get pressure. The two more added. They need only 8 now. And then they totally deserve it. It was hard for what kind of a total will they be chasing here? The flurry of strokes from the late order, ensuring that Sylet climbed down to 146, but this is too easy at the moment. That's what we're talking about. Maybe bowl a little bit fuller and get that in the Yorker box that we've seen so many bowlers. But what a knock this is turning out to be the youngster Zakir Hassan. Under pressure, 19 years of age. Brilliant. I like the way he's absorbed the pressure as a 19-year-old. He's brought in a lot of maturity. And played a brilliant innings. 24 balls. And he's got a good partner in at the other end. Mushfiqur Rahim, 141 for 3. Got it! এই তো রাজবাড়ি ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন ফলো মাই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি গ্রামীণ ফোন কনগ্রাচুলেশনস ওর কাপড় আমার কাপড়ের চেয়ে উজ্জ্বল হলো কি করে? কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। নতুন রিন থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। বাংলাদেশের too easy now. It just looks like that Sylet has given up. Heads have gone down. There's no real urgency. Yeah, they'll need a real miracle from here because 5 of 17 is asking for a little bit too much when you got 7 wickets standing. Mushfiqur has waltzed along to 25 of 20, but Zakir Hassan, what a player he's looked. Oh, that's Siki. Just waiting for the ball, running it down to third man. He's got the boundary. So scores are level, just one away from a victory. What a shot, deft touch from Zakir Hassan. This is class. This is pure class. Waiting, watching till the very end, just opening the face of the bat at the very last moment and picking up a boundary. What a knock this is turning out to be from the youngster. Thirdly has given a lot in middle order for Rajshahi. They need one more. And that's the reason why Nasir Hussain would want the fielders to come inside the circle. What if this is Rajshahi? Sylet will be disappointed. The batsman not enough. That's gone. That's the winning moment for Rajshahi. The Fatat brings up the 50 for the youngster also. Absolutely brilliant from Zakir Hassan. 50 partnership, 50 for him, and a victory for Rajshahi. Yeah, it's a man of the match winning effort. No doubt about it. He surely has a shout as a class act. The innings that possibly turned this game towards Rajshahi. Full of person as young as 19, like the way he absorbed pressure, he came in and just a more experienced attack. Very well done. Yeah, it's a superb performance, but once again it's the Sylet's openers, when they don't deliver with the bat, they end up on the losing side, and that's something that they need to really think over. But what a knock, what a performance from Rajshahi. Brilliant to see the young coming in and playing a winning knock for his team. Let's go down to Tino.
Thanks, Atta. I've got Momino here. Momino, fantastic getting to the top of the order. Just what the doctor ordered. Yeah, the wicket was a bit tricky. Sometimes it's falling, bounce up down and a bit spinning and not. So just try to accelerate the rotate the strike and use the bat ball. That's it. There's been talk about Momino being a test player, doesn't score very quickly, but you've certainly shown throughout this BPL so far that you're very capable of scoring at a decent rate. Yeah, I don't think so about that. I am a test player. I can't play T20. I just improve myself in every match and everything happen. Just look for the improving in myself. Well, a really important victory. You guys needed this. Where to from here? Yeah, we are very low of the table point. We need to win this match, and we just win. Thanks. Okay. Well done. All the best. Thank you very much. Thank you very much. Yeah, he set the tone when he came on to open their batting. This is what happened. Sylet Sixers when they came on to bat. 146 for 6. Again, the openers are failing with the bat. Tarang and Fletcher here. Gunathalika got 40, but it was Sabbir's really explosive knock that ensured that they go